Okay. So, second law of thermodynamics. Any idea on the second law of thermodynamics? No, it's impossible to transfer the heat from lower temperature zone to higher temperature zone without an external force. Right, exactly. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్. అంటే సెకండ్ లాకి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్. నువ్వు Yes. చెప్పింది స్టేట్మెంట్ 2 విచ్ సేస్ no Class. process is possible which consists of solely the transfer of heat from a temperature level to a higher temperature level. సో లోవర్ టెంపరేచర్ నుంచి హయ్యర్ టెంపరేచర్కి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఇట్ కెనాట్ సోల్లీ అకర్. అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ అకరింగ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. అలాంటి ప్రాసెస్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ స్టేట్మెంట్ 2. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ statement 1 says there is no apparatus which can operate in such a way that its only effect is to convert heat absorbed by a system completely into work done by the system. సో ఇది కంప్లీట్లీ అనేది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. నో apparatus can operate in such a way that's its only effect అనేది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. its only effect is to convert heat absorbed by system into work done by the system. Okay, ఈ స్టేట్మెంట్ 1ని దిస్ కెన్ ఆల్సో బి స్టేటెడ్ ఇన్ a different way. It is impossible by a cyclic process to convert heat into to convert the heat absorbed by system completely into work done by the system. So cyclic process lo it is impossible to have a cyclic process which converts heat absorbed by the system completely into work 100% and a complete conversion. So ఇది సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ go through the statements, spend time on each statement, and you might get new doubts. We can discuss them. If you look at the first law, the main difference between first law and second law ఎక్కడ వస్తుందంటే first law does not tell us anything about the direction of the process. So the process proceeds in which direction అనేది ఫస్ట్ లా చెప్పదు. ఇట్ ఈస్ mere conservation of energy, that's it. So for example, if the rod is this is the hot end of the rod and this is the cold end of the rod, we know heat is going to flow in this direction, but it won't flow in this direction. Similarly, if there are two so this is a container and you have fitted a piston or a membrane. సో ఇక్కడ ఒక గ్యాస్ ఉంది, లెటస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఉంది. ఈ పిస్టన్ తీసేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది? పిస్టన్ తీసేసిన వెంటనే ఫ్రీలీ మూవ్ అయిపోయి నీకు కంప్లీట్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది. అదే ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సిస్టమ్ని ఇలానే వదిలేసావు అనుకో, ఈ సిస్టంలోకి మారుతుందా? మారదు. అంటే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఒక సైడ్, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఒక సైడ్ వచ్చేసి జరగదు. సో ఒక డైరెక్షన్ ఉంది ప్రాసెస్కి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మిక్సింగ్ ప్రాసెస్, ఇది హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్. ఈ డైరెక్షన్ అనేది దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై ద సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్. సో సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ని సింపుల్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఎలా చెప్పొచ్చు? డెల్టా ఎస్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే any process is going to proceed in such a direction that the delta S is going to increase or be equal to 0. ఈ equal to 0 అనేది this is for a, can anyone tell me equal to 0 ఏ కేసులో అవుతుంది? చెప్పారు కదన్నా, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. రైట్, రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్లో ఈక్వల్ టు 0. ఎనీ అదర్ రియల్ ప్రాసెస్లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గ్రేటర్ దెన్ 0. Okay, so I hope everybody is clear with the mathematical definition of second law of thermodynamics. And let us look at what is a Carnot engine. Carnot engine. So Carnot engine lo you have on a PV diagram, first step is going to be adiabatic compression. Then you have ఇది adiabatic compression. Then you have isothermal expansion. Then you have adiabatic expansion. This is adiabatic expansion. And then you have isothermal compression. So Carnot engine is the most ideal engine, and a maximum amount of work that is obtainable when you have two reservoirs, one at a higher temperature and the other at a lower temperature. So T1 is at a higher temperature and T2 is at a lower temperature. And then you are going to have some work output. Ilanti two reservoirs which are at T1 and T2, the most efficient engine that can operate between these two temperature levels is a Carnot engine. And what is the efficiency of a Carnot engine? Work done by hot temperature, source temperature. Work done by Temperature of the source. Yes, QH. Work done by QH. Right. So ఇదేంటి, ఇక్కడ నుంచి QH హీట్ తీసుకొని ఇట్ ఈస్ రిజెక్టింగ్ QC and work done W. So W is equal to QH minus QC. So efficiency ఏమవుతుంది? Efficiency is 1 minus QC by QH. And QH ని further simplify చేస్తే you are going to get this as 1 minus TC by TH. This is the efficiency of a Carnot cycle. Any doubts so far? No. Okay. దీని డెరివేషన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ జేమ్స్ స్మిత్ ఆర్ ఎనీ అదర్ బుక్. అంటే జస్ట్ ఈ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈచ్ స్టెప్కి దే రైట్ ద రిజల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్లో వర్క్ ఎంత? వి నో వర్క్ డన్ ఇస్ RT ln P2 by P1. సో సెకండ్ మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాసెస్ ఉంది, you have expansion and then you have compression. Then compression, isothermal compression lo kuda you will get the same formula.
So in that way simplification చేస్తే you'll end up with efficiency is equal to 1 minus Tc by Th. So let us try a simple problem on this concept. ఓకే, నేను వాట్సాప్లో ఒక పిక్చర్ షేర్ చేశాను. A theoretical question. Try to answer it. Option C. Okay, option C. So option C ante what is it saying? The efficiency of a heat engine increases as the temperature of the heat source is increased while keeping the temperature of the heat sink fixed. Okay, Yes. so eta ఏమనుకున్నాం, eta is 1 minus Tc by Th. So keeping Tc fixed, if you increase Th, this term is going to increase, this term is going to decrease, and efficiency is going to increase. So that's right. Now let us look at point A. Point A, heat can be fully converted into work. Is that true? Heat can be fully converted into work. No అన్న. అన్న రైట్ కదా. సో హీట్ కెన్ బి ఫుల్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్ అంటే మనకు అసలు కార్నాట్ ఇంజనే ఉండేది కాదు. అసలు సో కార్నాట్ ఇంజన్లో యూ హ్యావ్ డబ్ల్యూ, యూ హ్యావ్ క్యూహెచ్, యూ హ్యావ్ క్యూసీ. వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఇంప్లయింగ్? స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ఇంప్లయింగ్ దట్ ఈ క్యూసీ ఈ రిజర్వాయర్ లేకుండా స్ట్రైట్ అవే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ క్యూహెచ్ ఇంజన్ వర్క్, which is not possible. It is violating the second law. Then moving on to point B. Work cannot be fully converted into heat. Can work be fully converted into heat? ఎస్ అన్న. Yes. Example ఇవ్వగలవా? An isothermal process. Any isothermal process. ఓకే, ఎనీ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? The work given is converted to the heat completely. Right. Work is converted into heat. So for example, ఒక ఐడియల్ గ్యాస్ని సిలిండర్లో ఉంది. You have a piston cylinder assembly and you are supplying heat, ideal gas, and మనం heat supply చేసాము. సో ఏమవుతుంది? The gas is going to expand. Now how do you know that this entire heat has been used for work done? This is an isothermal process.
Simply apply the The first law. first law of thermodynamics. Yeah. Right. du is equal to dq plus dw. du అనేది ఎంత for an ideal gas in an isothermal process? 0. Right, 0. 0. Which means dq is equal to dw. It has been converted, the entire okay. So heat has been converted into work. ఇక్కడ హీట్ ని మనం కంప్లీట్ గా వర్క్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసాం కదా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆర్ వి బ్రేకింగ్ ద సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్? మనం what did we say? We said that heat cannot be entirely converted into work అన్నాము. So, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ఎంటైర్ హీట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్. సో ద సెకండ్ లా హ్యాస్ బీన్ బ్రోకెన్, విచ్ కెనాట్ హ్యాపెన్. సో దిస్ ఈస్ ఎ సింపుల్ కాంట్రడిక్షన్. లెట్ us రీకలెక్ట్ సెకండ్ లా స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. సెకండ్ లా ఏంటి, నో apparatus కెన్ ఆపరేట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ is to convert heat absorbed by system completely into work done by a system. Only effect అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఓన్లీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద సిస్టమ్ as well as only effect on the surroundings. Two things ఉండాలి, system as well as surroundings. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, సిస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వకూడదు. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ షుడ్ నాట్ చేంజ్. ఇందాకటి కేసులో ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ చేంజింగ్? మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను ఇందాకటి ప్రాసెస్. దిస్ వాజ్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. మనం హీట్ సప్లై చేసాము, ఐడియల్ గ్యాస్ ఉంది, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ రివర్సిబుల్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో హీట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్. So what does the first law say? It says the only effect is to convert heat absorbed into work. Heat absorbed is being converted into work. That is right. But is this the only effect? And then, are there any other properties which are changing?
ఇది కేస్ 1, ఇది కేస్ 2. కేస్ 1 నుంచి కేస్ 2కి వచ్చేటప్పుడు ఆర్ దేర్ ఎనీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విచ్ హ్యావ్ చేంజ్డ్? వాల్యూమ్, ప్రెషర్. వాల్యూమ్ అన్న. రైట్, ప్రెషర్ చేంజ్ అయింది, వాల్యూమ్ చేంజ్ అయింది. సో Q getting converted 100% into W. This is not the only change kada. You have change in pressure, you also have change in volume. Whereas the second law says the only effect should be Q to W. Hence, this is a violation of the this is not a violation of the second law of thermodynamics. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నాట్ వైలేషన్ అంటే సో ఈ ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే ఉంది. లేదు, ఇది ఆప్షన్ ఏ కదా. 2 B. Option B, work cannot be fully converted into heat. No, work can be fully converted into heat. Okay. For example, ఇప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఉంది. ఫ్రిక్షన్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ చేసే వర్క్ అంతా ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ డిసిపేటెడ్ యాజ్ హీట్ కదా. Yes, sir. అండ్ మీకు ఫ్లూయిడ్ ఫ్లోలో యూ హ్యావ్ విస్కస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డిసిపేటెడ్ యాజ్ హీట్ Yes, sir. కంప్లీట్లీ. So 16B is okay, and A is also okay. So only effect అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. ఈ పిస్టన్ ప్రాబ్లంలో Q కన్వర్టింగ్ ఇంటూ W ఈజ్ నాట్ ది ఓన్లీ ఎఫెక్ట్. ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ కూడా చేంజ్ అవుతున్నాయి. Okay. We'll move on to a new question. సెండ్ చేశాను క్వశ్చన్. Try to answer it. And option B. Option B. Okay. Any more answers? Any more answers from anyone?
So one process is reversible. This is an irreversible process. This is a reversible process. U, Q, W. How are these different? What kind of property is U? State. State function, right? Q and W, Path Path function. 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 right? Path function. So state function enti, it only depends on the change in state. It is independent of the path. So delta U will remain same in both the cases. Delta U will be same. Q and W, they are path dependent, so they will be different. Clear with everyone? Problem? Yes, Anna. Okay. Now let us get into some more discussion on entropy. Entropy. Before we can study about entropy, Carnot cycle ni ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద కార్నాట్ సైకిల్ స్టడీ చేద్దాం. సో కార్నాట్ సైకిల్లో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్? కెన్ ఎనీవన్ లిస్ట్ ద స్టెప్స్ ఆఫ్ ద కార్నాట్ సైకిల్? Adiabatic compression. ఓకే, adiabatic compression. ఓకే. Isothermal expansion. ఓకే, isothermal expansion. Adiabatic expansion. Adiabatic expansion, yes. Isothermal compression. Isothermal compression. So let us name them A, B, C, D. Okay. So process A to B is adiabatic compression. And process B to C is isothermal expansion. Isothermal expansion లో హీట్ ఎలా కనుక్కుంటాము? Work done. రైట్, హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. వర్క్ డన్ ఎలా కనుక్కుంటాము? Like RTLN. V2 by V1. రైట్, Okay. ఆర్ టీ. సో ఇది T1, ఇది T1 ఐసోథర్మ్ అండ్ ఇది T2 ఐసోథర్మ్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి RT1 ln. సో C దగ్గర వాల్యూమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి V3 అండ్ B దగ్గర వాల్యూమ్ ఈజ్ V2. Or we'll use VC by VB. VC by VB. Next, C to D is adiabatic expansion. Then D to A is Isothermal compression. isothermal compression. మళ్ళీ isothermal compression కి Q ఎంత? Same RT-ln na. VD by VA. ఈసారి RT2ln VD by VA. VA by VD. Hmm. Right, VD by VA. You're right, VD by VA. So ఇదేంటి? This is QH. This is QC.
Anna, is that VD by VA or VA by VD? ఇది VD by VA. దట్ ఈస్ బికాస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్షన్ చూడు, డైరెక్షన్ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ కదా, అండ్ QHకి ఇట్ ఈస్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో ఇన్ టు ద సిస్టమ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ VC by VB, final by initial volume. And when heat transfer is away from the system, you will get initial by final, VD by VA. Okay. అనే అక్కడ మైనస్ పెట్టడానికి కూడా అనే వర్క్ డన్. ఓ సో మోడల్స్ అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూస్ తీసుకున్నా, అంటే జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్, సైన్స్ Okay, ఇగ్నోర్ చేసి జస్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఓకే ఓకే. నా ఇప్పుడు లెటస్ లుక్ ఎట్ ద ఎడియాబాటిక్ స్టెప్స్. ఎడియాబాటిక్ స్టెప్స్లో స్టెప్ A to B ఏంటి? స్టెప్ A to B ఈజ్ du is equal to dw. du అంటే ఏంటి? cv dt. And what is dw? minus PD. PV per gum. Right, minus pdv. Yes. pv is equal to rt. So p ni I'll write it as rt by v. So cv by r dt by t is equal to dv by v. Now if I integrate this, initially let us integrate it from TA to TB, and volume will be integrated from VA to VB. TA to TB and T2 to T1. T2 to T1, and volume will be from VA to VB. Next, same step you also apply to the next adiabatic process. Next adiabatic process enti? It is from C to D. So again you will get integral. This time you will get T1 to T2. Integral T1 to T2 CV by R dt by T is equal to integral VC to VD. Integral VC to VD dV by V. ఇప్పుడు దీన్ని నెగిటివ్ సైన్తో మల్టిప్లై చేస్తే లిమిట్స్ ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి. యుల్ గెట్ T1 by T2 is equal to negative. So this will become VD to VC. So if you look at these two equations, this is equation 2 and this is equation 1. This is equation 1. Left hand sides of both equations are same వచ్చాయి, which means the right hand sides will also be equal. So final గా you will arrive ln VA by VB is equal to ln VD by VC.
ఓకే అండి. ఇది ఓకేనా అందరికి? ఎస్ అన్న. So this means VA by VB is equal to VD by VC. Or ln VC by VB is equal to ln VD by VA. సో ఈ ఈక్వేషన్ ని వెన్ యూ అప్లై ఇప్పుడు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ QH అండ్ QC కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎఫిషియన్సీ? 1 minus QC by QH. Yes, QC sir. ప్లేస్ లో ఇది అండ్ QH ప్లేస్ లో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ లాంగ్ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి బికాస్ దే ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ ప్రూవ్ చేసాం దే ఆర్ ఈక్వల్ అని. క్యాన్సిల్ అయిపోయి యూ విల్ గెట్ 1 minus T1 by T2. Sorry, 1 minus T2 by T1. డెరివేషన్ క్లియర్ అందరికి? ఎస్ అన్న. So here you can see one interesting relation. You have mod QH by mod QC is equal to TH by TC. Or this can also be written as mod QH by TH is equal to mod QC by TC. ఇప్పుడు ఈ mod తీసేస్తే QH is going to be positive because it is heat transferred to the system, and QC is going to be negative, heat transferred away from the system. From this you will get QH by TH plus QC by TC is equal to 0. So దీని మీనింగ్ ఏంటి? there is some property which of the form Q by T. Q by T form lo there is a property which when added upon the entire cycle sums to 0. This gave rise to the concept of entropy, S. So this quantity dQ by T, differential quantity, the dQ by T is termed as ds. And the Carnot engine is a reversible engine because we have taken all the 4 steps involved, we have assumed they occur reversibly. So for a reversible process, you have dq reversible by T is equal to 0. And definition of entropy is given as dq reversible by T is equal to ds. Which means dq reversible is equal to T into ds. These are important relations. Now let us take an example. We have 2 processes occurring from point A to point B. Process 1 is reversible and process 2 is irreversible. Is delta S system greater for the reversible process, or is delta S system greater for the irreversible process? Can you answer this?
Or we'll do one more thing. Let us add one more process. This is the third process. The third process is also a reversible process. So in which cases is the entropy change of the system highest? Is it 1, 2, or 3? I think irreversible process. Okay. So you are saying a reversible process. Okay, let us for some time focus only on the reversible process. In which process is it more? Is it the first process or the second process? Sorry, first process or the third process? Or is it same in both the processes? Will be same anna 0. It is going to be same. Zero and ఎందుకన్నా zero entropy change is zero only for a cyclic reversible process. Okay. సో ఇక్కడ నేను సైకిల్ ఫినిష్ చేయలేదు కదా. సో ఏ దగ్గర ఎంట్రోపీ ఎస్ఏ ఉంటే బి దగ్గర ఎస్ఓపి ఎస్బి ఉంటే ఎంట్రోపీ ఎస్బి ఉంటే డెల్టా ఎస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎస్బి మైనస్ ఎస్ఏ and it is independent of the path. So what kind of property is entropy? State function. Entropy is a state function. So whether it is a reversible process or an irreversible process, entropy change in entropy is going to be the same for a process taking place between two states of the system. But the thing is, how are you going to evaluate this change in delta S? For a reversible process, you can calculate ds is given by dq by t. For any process, ds is given as dq by t. So in order to calculate delta s, you'll integrate this. So you'll get delta s is equal to integral dq by t. For a reversible process, you will be able to evaluate this integral because you know the path. Whereas for an irreversible process, this integration is not possible. So what are you going to do if you are asked with this task? So this is point A and this is point B. This is my irreversible process. Someone has asked you to calculate delta S for this process. How are you going to do that? Remember, for an irreversible process, path is not known. Path is not known. Any ideas how you can calculate delta S? Praneeth, any idea? Maybe S2 minus S1 irrespective of path kada. Initial and finals. Subtract this. Right. So no ela cheyochu, you can assume a process. You can assume a reversible process which gives the same change in state. And you can construct your own reversible process. Process 2. Reversible process ki delta S kanukodam easy kada because you can evaluate this integral. Yes, sir. So you'll assume a reversible process occurring between A and B.
and you will calculate delta S. That delta S should also be equal to delta S of the irreversible process. Hope this is clear to everyone. Yes, Anna. Yes, Anna. Okay. Now we will look at entropy change for an ideal gas. So we will start from the basic equation. du is equal to dq minus ddv. Yesterday we have done this kind of derivation where dh is equal to du plus pdv plus vdp. And from there you are going to get dq is equal to dh minus vdp. For an ideal gas which is undergoing a mechanically reversible process, dq can be replaced dq, so dq leave it alone, and dh is going to be, what is dh? CPDT. cpdt minus vdp. So this is a reversible process, mechanically reversible process, divided by t. And now integrate. Integral dq by t is nothing but, Delta S. exactly, delta s is equal to integral cp by t dt minus integral v by t dp. Now you know pv is equal to rt. So v by t is going to be r by p. So this term you can integrate it. You're going to get r ln p from p1 to p2. Is the derivation clear? Yes, Anna. Okay. So this is the entropy change for an ideal gas. Now let us solve a problem on entropy change. I have sent the problem in WhatsApp group.
So has everyone read the question? Yes అన్న. Okay. So how shall we proceed? I think heat loss equal to heat gain calculate చేస్తే equilibrium temperature వస్తుందన్న. Then we Exactly. can find dq by t. That gives entropy. Okay, very nice. So right. First we are going to apply energy balance. As Pranit said, heat lost is equal to heat gained. Can you do this energy balance and tell me the final temperature? Equilibrium temperature. What is the equilibrium temperature reached? Anna, is that 30 degrees Celsius? 30.16. 30.16. Yes. Okay. సో ఇలానే కదా చేసావు. Yes అన్న. Cp water into T equilibrium minus T water. T water. సో ఓకే. సో కెల్విన్లో ఎంత వచ్చింది? Equilibrium temperature is 30 degrees Celsius కదా. సో నియర్లీ 303. 303.16. 303.16 కెల్విన్ వచ్చింది. ఓకే, అందరికీ వచ్చిందా ఇది? ఓంకార్, ఎస్ అన్న. వచ్చిందా ఈక్విలిబ్రియం టెంపరేచర్? లేదన్న, వినిపించలేదు. క్యాల్కులేషన్ చేయలేదన్న అది. ఓకే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, చెయ్యి, వెయిట్ చేస్తాను. కార్తిక్, నువ్వు చేసావా? తప్పేదో అంటే ఏదో క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ చేస్తున్నట్టు కొడుతుంది. ఓకే ఓకే, రీచెక్ చేసుకో. సారిక, నువ్వు? చేస్తున్నాను. ఓకే, అన్న ఎంత వచ్చిందన్న ఆన్సర్? 303. కెల్విన్లో అయితే 303. నువ్వు సెల్సియస్లో చేసావా? కాదు,
T equilibrium is equal to 303.16 వచ్చింది కదా. ఓకే, సో వచ్చిందా అందరికి? అన్నయ్య అది 303.6 వస్తుంది అన్నయ్య. ఓకే, 303.6 వస్తుందా? ఓకే, 16 కాదు 303.6. 303.6. ఓకే ఓకే, నౌ విల్ మూవ్ హెడ్ విత్ ద ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేషన్. అన్న నాకు కూడా అదే వచ్చింది అన్న 303.6. 303.6, రైట్. సో 303.6 ఇస్ ద రైట్ వన్. నెక్స్ట్ విల్ సి ఎంట్రోపీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇందాక ఏం చెప్పాము, అసలు ఎంట్రోపీ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఎలా కనుక్కున్నాం? డిఎస్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Cp dt by T minus R dP by P. Is everyone okay with this relation? Yes, Anna. Okay, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యుల్ గెట్ డెల్టా ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఇందాక చేసింది T0 to T Cp ఐడియల్ గ్యాస్ dt by T minus R ln P by P0. Okay. So this is for an ideal gas. Is there any way we can apply this to our problem, this equation to our problem? Any thoughts? There is a way if you make certain assumptions. First assumption enti, the effect of pressure on entropy, the effect of pressure on entropy is negligible for solids and liquids. సో ఇప్పుడు మన కేసు చూసుకుంటే, మన కేసులో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ గ్యాస్? నో, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, విచ్ మీన్స్ యూ కెన్ నెగ్లెక్ట్ దిస్ టర్మ్. అండ్ second assumption you assume that Cp is constant, and for gases, for liquids and solids, we usually take Cp is equal to Cv is equal to C, specific heat. So applying these two assumptions, you will get delta S is equal to simply C ln T by T0. Delta S is equal to C ln T by T0. Is everyone okay with this? Yes, Anna. Oh. Now let us see how we can find the total entropy. Entropy total is equal to change in entropy of block plus change in entropy of water. What is change in entropy of block?
C of block into ln T equilibrium by initial temperature of the block multiplied by mass of the block plus mass of water into specific heat capacity of water multiplied by ln T of water divided by T equilibrium divided by T of water. Is everyone okay with this calculation? How delta S total is calculated? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No అన్న. Okay. So finish the calculation and let me know delta S ఎంత వచ్చింది. అనే డెల్టా ఎస్ 1.268 వస్తుంది అనే. హలో ఓకే, డెల్టా ఎస్ ఎంత వచ్చింది? 1.2683. ఓకే, అందరికీ అంతే వచ్చిందా? నో నో డిఫరెంట్ వచ్చింది, లైక్ 1.6 వచ్చింది. మొత్తం టెంపరేచర్స్ అన్ని కెల్విన్స్ లో కన్వర్ట్ చేశాను. ఓకే, టెంపరేచర్స్ అన్ని కెల్విన్ లో కన్వర్ట్ చేసి చేయాలి. బట్ సార్ carefully look at the question. What are they asking? Are they asking total entropy change or entropy change per kg? ఎంట్రోపీ చేంజ్ పర్ కేజీ కెల్విన్. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు do we have to take the masses?
ఓకే, ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ ఎంత వచ్చింది ఇలా చేస్తే? అనే 1.2683 యూనిట్స్ ఏమో కిలో జౌల్ పర్ కెల్విన్ వస్తుంది అనే ఓకే, 1.2683 83 కిలో జౌల్ పర్ కెల్విన్ కిలోజౌల్ పర్ కెల్విన్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 1.26 ఇస్ ద ఆన్సర్. అనే కాకపోతే మనకి కిలో జౌల్ పర్ కేజీ కనుక్కోవాలన్నావు కదనే. కిలోజౌల్ పర్ కేజీ, బట్ వాళ్ళు టోటల్ ఎంట్రోపీ చేంజ్ అనుకున్నారు అని అడిగారు కదా. ఓకే ఓకే. సో ఐఎమ్ థింకింగ్ మేబీ క్వశ్చన్లో మిస్టేక్ అనుకుంటా. కిలోజౌల్ పర్ కెల్విన్లో ఇవ్వాలి, బికాస్ ఇప్పుడు కిలోజౌల్ పర్ కేజీ కెల్విన్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ బై 45. సిస్టమ్ మాస్ 45 కాబట్టి 45తో డివైడ్ చేస్తే డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్? No. సో లేదు కదా. సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద టోటల్ ఎంట్రోపీ చేంజ్. So everyone clear with the problem? Yes అనే క్లియర్. Okay. So that's it for today. I'll do a quick recap of what we have learned. First thing, we have looked at what is the second law. So second law ki there are two statements, and keenly go through each statement and understand the keywords. Keywords ante words such as only effect, completely. So these words are very important. Then we have looked at entropy. Entropy, how did it come up? Entropy anedi, we derived entropy through the Carnot cycle. What is a Carnot cycle? Carnot cycle is a reversible cycle. A reversible cycle. And we have seen how to calculate the efficiency of Carnot cycle. And we have seen that while doing calculations on Carnot cycle, we came across a property which is of the form integral dq by t. Now this integral dq by t dq by t is always greater than or equal to 0. When is it equal to 0? It is equal to so you have two cases. It is equal to 0 when the process is reversible. It is greater than 0 when the process is irreversible. So if for a reversible process, dq by t is ds. So this is the definition of entropy. dq by t is entropy. Definition of entropy. ఈ లూప్ మీనింగ్ అర్థమైంది కదా. ఇంటిగ్రల్ కి వై ఐ హ్యావ్ పుట్ ఎ లూప్. దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఎ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. So, and what is the mathematical statement of the second law? Mathematical statement of the second law is delta S universe is greater than or equal to 0.
So it is equal to 0 for a reversible process and is greater than 0 for an irreversible process. And we have also learned how to calculate the entropy change, calculating entropy change for ideal gas. Now, why is it important to calculate the entropy change for an ideal gas for a reversible process? Because delta S is independent of whether the process is reversible or irreversible. It is independent of path. Delta S system is independent of path followed. So we use this to our advantage in making calculations. So any doubts so far about today's class? నో డౌట్ అన్నయ్య. No, అన్న. Okay. And a second law of thermodynamics is a difficult concept to understand and requires a lot of practice too. So entire gate preparation and whatever I say, it won't even account for 20%. The remaining 80 to 90% is all your effort and how much you practice the problems. I hope everyone is practicing. Yes, అన్న. Okay. So tomorrow we will look at some more problems on the first law and second law. Thank you, everyone. Thank you, అన్న. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అన్న. Shall I end the class? Yes, Pujita. Thank you, NJC. Okay.